So we will be learning how we can evaluate directional derivatives in the plane. Let the function f of xy be defined throughout the region R in the xy plane. Let P0 of x0, y0 be a point in R. U is equal to u1 I cap plus u2 j cap be a unit vector. Unit vector എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Unit vector is any vector of magnitude 1 in a given direction. So what is given to us? ഒരു function തന്നിട്ടുണ്ട്. f of x is a function and it is defined over a region, and this is the region given. This is defined over a region R. This is the region, and let P is a point. P0 of x0, y0 is a point in the region, and a particular unit vector is given. Vector u equal to u1 I cap plus u2 j cap. Be a unit vector in a given direction. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കും, and you will be asked to find the derivative of the function. Now consider a line L through P0 parallel to vector u. The parametric equation of a line L is x is equal to x0 plus s u1 y equal to y0 plus s u2. Here s is, I think we have already discussed about the parametric equation of a line. In terms of t, we have already discussed in the previous class where t is a parameter. So here s is a parameter. In terms of s is a parameter, and s measures the arc length from P0. Then df by ds at a point is the rate of change of f with respect to distance in its domain in the direction of u. So here df by ds എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ directional derivative ആണ്. df by ds at the point P0 will be the rate of change of f with respect to distance in its domain in the direction of u. So simply, if you are asked what is the directional derivative എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ordinary how you find the derivative. Directional derivative means you are finding the derivative in a particular direction of the unit vector. ഒരു direction ഓട് തന്നിരിക്കും. In that direction you have to find the derivative. So we are having a formula. നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ അത് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, definition ഉണ്ട്. So we are having a first definition in terms of limit. So let us see the definition of directional derivative. Okay, ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. The derivative of f at p0 x0 y0. p0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ derivative of f in the direction of the unit vector u. Vector u is the unit vector. u cap ആയിരിക്കും. u cap equal to u1 I cap plus u2 j cap is the number. So how we are going to see how we can evaluate the directional derivative. So the notation of directional derivative is df by ds. df by ds u comma p0. u comma p0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ u എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. p0 is the point at which you have to find the directional derivative. This is equal to limit of s tends to 0 f of x0 plus su1 comma y0 plus su2 minus f of x0 comma y0 by s. Provided, so this you are very already familiar with the limit definition of derivative, right? So usually when you are comparing this definition with the definition of derivative, how can you say? So usually when we are defining the derivative in terms of limit, we always define in this way. F of the derivative of f of x at the point x0 is given as f dash of x0 equal to
limit h tends to 0, f of x naught plus h minus f of x naught by h. And if the left and right limit exist and are equal, then we can say the derivative exists at that point. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രയർലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഇവിടെ സെയിം ഫോർമാറ്റാണ് വരുന്നത്. ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ടു കോർഡിനേറ്റ്സ് x naught and y naught. f of x naught, f of xy is given, and ഇവിടെ ഇപ്പം x naught plus h ആണ്, right? But here we are also considering the direction. Okay, in the direction of u1 u2. So direction വരുമ്പോൾ s ഇവിടെ h ന് പകരം കിടക്കുന്ന s ആണ്. h into u1 comma y naught plus h into u2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ബാക്കി നേരത്തെ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആയിരുന്നു. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിന് പകരം എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ചിന് പകരം എസ്. ഓക്കെ, so it is very much similar, but here we are also having the direction വരുമ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ u1ഉം u2ഉം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കോർഡിനേറ്റ്സ്. So this limit definition is important because sometimes in question in exercise they might ask to find the limit, find the directional derivative by using limit also. So the directional derivative, okay, the directional derivative of f at the point p naught in the direction of vector u is also denoted as capital D suffix u of f at the point p naught. Using the definition, find the derivative of f of xy. f of xy തന്നിട്ടുണ്ട്, point തന്നിട്ടുണ്ട്, x, 5, 5 in the direction of unit vector തന്നിട്ടുണ്ട് 4 i cap plus 3 j cap. So actually ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അല്ല തന്നേക്കുന്നത്, ഇവിടെ വെക്ടറാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വി ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് മേക്ക് ദിസ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. വെക്ടർ എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. സോ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആക്കാനായിട്ട് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ യു ക്യാപ്പ് ഈസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എങ്ങനെ ആക്കും? ഈ വെക്ടറിനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? This vector divided by magnitude of this vector. Magnitude of this vector എന്ന് പറയുമ്പോൾ root of 4 square plus 3 square. That is 16 plus 9. Root of 16 plus 9 is root 25. Root 25 is 5. So 4 by 5 I cap plus 3 by 5 j cap. Hence, now we are going to use the limit definition and going to find the derivative, directional derivative of f. The derivative of f at p naught in the given direction is given by df by ds at the point p naught in the direction of u. So this is equal to, by definition, limit s tends to 0, f of x naught plus su1 y naught plus su2 minus f of x naught y naught by s. The limit of so s tends to 0. Now f of ഇവിടെ x naught എന്താണ്, u1 എന്താ, u2 എന്താ, അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ x naught y naught എന്ന് പറയുമ്പം it is the point at which you have to find the derivative. So here x naught y naught എന്ന് പറയുമ്പോൾ x naught is 5, y naught is also 5. So x naught 5 ആണ്, y naught 5 ആണ്. Now s എന്ന് പറയുമ്പോൾ s അതേപോലെ തന്നെയാണ്, കാരണം you have to find the limit in terms of s, right? u1 എന്ന് പറയുമ്പം the unit vector I cap in the coefficient ആണ് u1. u2 is the coefficient of j cap in the unit vector. x naught y naught 5 5. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. യു വിൽ ബി സിംപ്ലിഫൈങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫൈൻഡിങ് ദ ലിമിറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. കംപ്ലീറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലിമിറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഫോം, റൈറ്റ്? So 3 by 25 s എന്ന് കിട്ടും. 3 by 25 s minus 4 minus 3 by 25 s, and when you are applying the limit as s tends to 0, you will be getting the second term gets 0, remaining is minus 4.
So this is the value value of the directional derivative. So actually നിങ്ങൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് partial derivatives എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Interpretation of the directional derivative. Okay. So the interpretation of directional derivative means, as I have said, we usually consider partial derivative if we are having a function in two variable f of x, y. There are two partial derivatives, dou f by dou x and dou f by dou y. So dou f by dou x is usually the directional derivative in the direction of I cap, and dou f by dou y is the directional derivative in the direction of j cap. So we can say that the partial derivative is a special case of directional derivative. Now next is gradient vector. So gradient vector is also an important concept to find directional derivative. Gradient vector. The gradient vector, gradient of f of xy at a point x naught y naught is the vector. ഇതിനെ നമുക്ക് nabla എന്ന് വിളിക്കാം. This notation is known as nabla, or in text I think it might be grade f എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. Grade f. So this is the notation of gradient f. Grade f equal to dou f by dou x I cap plus dou f by dou y j cap, obtained by evaluating the partial derivatives of f at p naught. Okay, so grade f is equal to del f by del x I cap plus del f by del y j cap. So in other words, del f by del we can also denote this as, if we have to find at the point p naught find ചെയ്യണമെങ്കിൽ del f suffix p naught equal to dou f by dou x p naught I cap plus dou f by dou y p naught j cap. So grade f is read as grade f, also called as gradient f. Del f nabla എന്നും വിളിക്കും ഇതിനെ. Nabla എന്നും വിളിക്കും, ചില ടെക്സ്റ്റിന്റെ അത് del f എന്നും പറയും. Okay, the symbol is usually read as nabla or del. Okay, so as in your text you can call it as del. So earlier we have defined the limit definition of a directional derivative. Now grade use ചെയ്ത് നമുക്ക് directional derivative find ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can also find the directional derivative by using grade f. So if the partial derivative of f are defined at p naught of x naught y naught, then the derivative of f at p naught in the direction of the unit vector is, so the derivative of f at p naught in the direction of unit vector is df by ds u comma p naught is equal to del f at the point p naught dot vector u. So we can get that df by ds u comma p naught is equal to nabla f of p naught dot unit vector u. Okay, this is an important concept. By using this particular formula, now we can see our next example. Find the derivative of f of xy, which is equal to this at the point 2 comma 0 in the direction of 1 plus I cap plus j cap. So firstly we are going to find this is a vector. We need a unit vector. So to get a unit vector you will be putting vector u equal to unit vector u cap equal to I cap plus j cap divided by magnitude of I cap plus j cap, that is root of 1 square plus 1 square. I cap plus j cap by root 2, this is 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 j cap. Now നമുക്ക് എന്താ find in the directional derivative find ചെയ്യണം, right? And you have to use ഈ formula use ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം grade f വേണം. Okay, grade f of p naught find ചെയ്യാനായിട്ട് we have to first find grade f, right? So grade f ന്റെ formula നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം, അതിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത്. So
So we have to first find grade f at the point 2 comma 0. So grade f ന്റെ definition അനുസരിച്ച് dou f by dou x I cap plus dou f by dou y j cap. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും at the point 2 0 നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം dou f by dou x ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് 2 comma 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് പുട്ട് ചെയ്യുക. dou f by dou x എന്ന് പറയുമ്പോൾ partial derivatives. Okay. So partial derivative of our given function with respect to x. ഇതാണ് so this is our f partially differentiate with respect to x, you get e raised to y plus minus with respect to x എന്ന് പറയുമ്പോൾ e raised to y, and partial differentiation of cos of xy എന്ന് പറയുമ്പോൾ minus y sin of xy and at the point 2 comma 0. So this is equal to e raised to 0. So we can see that we are going to put this point at the point 2 comma 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ x equal to 2, y equal to 0 put ചെയ്യുക. Y equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ e raised to 0 minus 0. This is equal to 1. Now similarly we have to find dou f by dou y at the point 2 comma 0. So dou f by dou y എന്ന് പറയുമ്പോൾ partial differentiation with respect to y ചെയ്യുക, 2 comma 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് പുട്ട് ചെയ്യുക. x equal to 2, y equal to 0. x equal to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 e raised to 0 minus 2 into sin 0 is 0. അപ്പോൾ ഇത് 0 2 equal to 2 എന്ന് കിട്ടും. Okay. So you'll be putting these two values. ഇവിടെ 1 എന്ന് വന്നു, 1 I cap plus 2 j cap. So this is our grade f at the point 2 comma 0. Now we have to find directional derivative. So for directional derivative, our formula is df by ds of u comma p naught is equal to grade f p naught dot unit vector u. So this is I cap plus 2 j cap dot നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറും കൂടെ 1 by 2 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 j cap. So when you put multiplying and adding, you get 1 by root 2 plus 1 by root 2 1 by root 2 plus root 2 എന്ന് കിട്ടും. No, ഇവിടെ എന്താ 2 in 2 by root 2. So it is 1 by root 2 plus 2 by root 2, that is 3 by root 2. Okay. So next we are having some properties of directional derivative. So this is a notation of directional derivative of f in the direction of the unit vector u. This is also written as grade f dot vector unit vector u, and this can be written as, so there are some properties of the directional derivative df in the direction of u cap. So the first property is the maximum value of cos theta. We know that the maximum value of cos theta is 1 and it is attained when theta equal to 0. And so at each point P in the domain of f increases most rapidly in the direction of the gradient at P, and the derivative is, അതായത് theta equal to 0യിൽ നമ്മുടെ directional derivative value of directional derivative is equal to magnitude of grade f into cos 0, that is equal to magnitude of grade f. So ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ a dot b യുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താണ്, nabla f dot nabla അല്ല അല്ലെങ്കിൽ del f, or you can call it as grade f dot vector u is equal to this formula. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് തീറ്റയ്ക്ക് 0 പുട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. Similarly, when theta equal to pi, we get the directional derivative is minus of grade f. So
we get the minimum value of cos theta is -1 and it is attained when theta equal to pi. And duf is equal to minus of magnitude of grade f. When theta equal to pi by 2, in that same formula you'll be putting it and you'll be getting the gradient as 0, right? കാരണം cos pi by 2 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Directional derivative will be 0. So these are some important properties. Now let us do an example. Find the direction in which f of xy is equal to x square plus xy plus y square increases most rapidly and decreases most rapidly at the point 1, 1. What are the direction of 0 change in f at 1, 1? ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. So firstly we are given f of xy. f of xy equal to x square plus xy plus y square and partial derivative of f with respect to x, that is dou f by dou x at the point 1, 1 find ചെയ്യണം. We are going to find the directional derivative, right? Directional derivative in the formula എന്താണ്? Del grade f 1, 1 equal to dou f by dou x at the point 1, 1 I cap plus dou f by dou y at the point 1, 1 j cap is equal to 3 I cap plus 3 j cap. So by the properties of directional derivative, the function f increases most rapidly. We have to put these values. So we are finding dou f by dou x 1, 1 and dou f by dou y 1, 1. So partial derivatives find ചെയ്തിട്ട് 1, 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എക്സിന് 1, വൈക്ക് 1 പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 plus 1 3 1 plus 2 3. So you get 3 I cap plus 3 j cap. And so we can see that the function f increases most rapidly in the direction of f at 1, 1. So how can you say that? കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? കാരണം it is a positive value, so we can say that it is increases most rapidly. And the unit vector in this direction is given by vector u equal to 3 I cap plus 3 j cap divided by magnitude of 3 I cap plus 3 j cap. Okay, 3 I cap plus 3 j cap divided by root of 3 square plus 3 square, that is root 3 square 9 plus 9 18, right? Root of 18 എന്താ? So ഇതെല്ലാം evaluate ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will be getting 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 j cap. And the function decreases most rapidly in the direction of minus delta minus grade f. So we know grade f is this. So minus grade f means minus of 3 I cap minus 3 j cap. And ആ കേസിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താണ്? u is equal to minus 1 by root 2 I cap minus 1 by root 2 j cap. Then 0 എവിടെ കിട്ടുന്നത്? Again by the property of directional derivative, the direction of 0 change in f at 1, 1 are orthogonal to grade f. Okay, orthogonal അതായത് you know when theta equal to pi by 2. So theta equal to pi by 2 ആകുമ്പം it is orthogonal. Value dot product എടുക്കുമ്പോൾ 0 അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? Grade f. So in that case orthogonal to pi by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ? Suppose if a I cap plus b j cap ആണെന്നിരിക്കട്ടെ direction, then grade f dot a I cap plus b j cap equal to 0 find ചെയ്യുക.
അവിടുന്ന് എയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. സോ ഗ്രേഡ് എഫ് ഇവിടെ എന്താണ് 3i cap plus 3j cap dot ai cap plus bj cap is equal to 0 implies if you doing dot product you get 3a plus 3b equal to 0. So here basically you are getting only one equation in two unknown a and b. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനും ടു അൺനോൺസും ആകുമ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബിക്ക് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ പുട്ട് ചെയ്യുക, ബി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ചൂസിങ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും പുട്ട് ചെയ്യുക. എ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പുട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ബി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പുട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് എ ഈക്വൽ ടു -1 എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. എനി ആർബിട്രറി വാല്യൂ യു ക്യാൻ ടേക്ക്. എ ഈക്വൽ ടു -1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. സോ you get minus I cap plus j cap is a vector orthogonal to grade f. Hence, a unit vector that is orthogonal to grade f is unit vector. This is the vector orthogonal. Unit vector orthogonal എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു ടേം എന്താണ്? നോർമൽ വെക്ടർ. സോ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം we can denote it by n cap. Okay, small n cap. N cap is equal to minus I cap plus j cap by root of -1 square plus 1 square. Okay, that is this value. So basically by using the three property, what is the important three properties ഇതൊക്കെയാണ്? Increase in the increase in the direction of grade f, right? What is the directional? നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? We know that our directional derivative increases in the direction of grade f. That is our first property, that directional derivative increases in the direction of grade f and directional derivative decreases in the direction of minus grade f. The third property is the direction has zero, so the direction derivative is 0 when it is in the direction of a unit vector perpendicular to or orthogonal to grade f. So these three properties we have applied in this example. So I think till here we can see, remaining we can do in the next class.